Всем привет, дорогие друзья, с вами Приятного. Продолжаем проходить то Juarez, Gunslinger. Уже последний уровень последний. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Six months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Ой, фигушка больной. Хороший, плохой, мертвый. Это, ребята, отсылка на фильм этот. Такой хороший, плохой, злой. Ребята, мне кажется, название какого-то уровня это отсылка на какой-то известный вестерн. Но это хороший, плохой, злой. А вот великолепная одиночка это такого интеграция. 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Семерка, точнее. Not even an army of demons could have stopped me now. Такой сейчас будет, ребята, такой момент неловкий. Поставите. Сейчас со всех сторон нас окружат. Да, вот. Как видно. Old Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead. Не заметил тебя, сука. Прятался здесь, товарищи. Nothing could stop me from taking his life. I've been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Just like me. But I wasn't about to call it quits. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? Не знаю, что когда включился, а вроде найти зарядку как там. Да вроде есть. Ладно, не важно. Продолжаем. The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hid before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had.
Давайте улучшимся. Я вот буду это улучшать и все. Так, это что такое? О, как раз то, что нужно. А это... Давайте лучше. Obviously prevailed since you sent me a darkness today. Actually, in that moment, I Как did это not было? prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Я так да задумал, ребят. Because when I woke up, From the dead? there was silence all around me. Тут был даже не тот, ребят. I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Here, there, even over there. Все, всех убил. So I am right. You are titched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee. You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. А ребят, теперь смотрите, теперь будут писать всех тех, кого Knew that убили. old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt Потому me что теперь был and призрак. drag Но me они ничего down не to отличаются от perdition. обычных, просто прозрачных. И из-за этого они еле видны. По сути, не отличают. Но вот так вот видно. А вот что, тебе не надо, I saw Henry Plummer throw dynamite at me. не выкладывай, продолжай. And in the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered it. Все, идем дальше. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. Вот так. Тот самый толстый Ghost конь. Army was stopping me. My father-in-law got hit with a falling branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Ну, ребят, что тут самое сложное? Что тут со всех сторон нас призраки. Clanton, Вот, ребят, что самое William сложное? Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Я даже не вижу эту часть. Но прямо лучше слушать. Ух, попал. Где теперь Ринго? The Dalton brothers, Вот, run куда like тут? Granton, guardians of the Garden of the Dead. Все,
George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Раз попал. И тот спаскал сигарете. Ах, ты близко подобрался, да? Jesse, Woods, James, and Jim Reed. Откуда Each они? one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought. Это сложно. Здравствуй, Джесси. Finally, I saw Harry along А вот the все. lawn. Теперь сам сам. Sundance Kid, Ой, иначе будет сложнее. like a champion leading his legion of the dead. He told us before you see him alive. He was alive. Давай не перейдем. Так гуляемся в него сейчас. Не упал. Сука. Блядь, достал. В прямом смысле, и перенос там. Так, ладно, стоим, сейчас ждем. Ну, пока стоимся и стреляем в него. Фух, ой, I это heard a было voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. А, они уже вроде типа... Короче, лучше сейчас будет дуэлька. Непростая. Дуйте какая. И смотрите, да ты что жив? Каким образом я не ставил? Вот как он выжил? Ну, чекай сиди. Саденский. Ставил спит. Хороший, плохой, мертвый. Ну, эпично, да, ребят, выглядит, конечно. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You figured it all away, Butch. Anna's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. Теперь, ребят, тройная дуэль, опять же, 3 уши. Только на этот раз не как стал там, что один за, другой против. Теперь, смотрите, пока нас смотрит тут, запустимся сначала на одного, который нас смотрит около другого. Вот сейчас на него, а потом на того. А, ребят, по-моему, смотрите, по-моему, Бучка сидит за что хочет. Да, судите. Да, продолжим. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Так, круто. Так, врагов убито 61, точность 74%, любое оружие винтовка, любая награда, вверх быстрая. Дуэль, Бучка сидит, Санденский, честно убито. Ладно, продолжим. Вот, уже заканчиваю, уже целая будет развязка сейчас. Все игры. Она довольно классная. Смотрите. Эпилог.
Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even solid as grease. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Теперь я сейчас поясню мой выбор. Сейчас смотрите, что я сейчас выберу. Прощение или месть. Ребят, сейчас я вам поясню, почему я выберу концовку такую. Потому что Сэр Волк говорил, что Сайлас может умереть от своей жестокой ненависти. Как вы поняли, надо его утаить это. И к тому же Бог в этот момент уже стал нормальным человеком. А если мы его убьем, мы и убьем невинного человека и докажем, что мы злой. И одновременно травмируем психику тем ребятам, которые с нами сидели. Так что лучше все-таки прощение. why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Wanted to suss you out, Bob. See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? You think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. Dwight Eisenhower. What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life, you hear me? Sir? Yes, sir. I won't have it said I left you with nothing, Bob. Вот такая вот, ребят, классная игрушка была. Как вы видите, видео доставляло огромное удовольствие. Было очень и очень интересно играть. Геймплей был супер веселый. Да. Концовка двух выбрал правильно. Потому что, ребят, как я вам сказал, даже если бы, как сказать, все это годы потратили, чтобы его убить, знаете, в чем суть? Эти бы доказали, что вы как бы лучше него. А так бы доказали, что вы такой же злой, как Бог. Так что лучше все-таки пощадить его. Тем более, что он уже стал хорошим человеком. Но, ребят, кстати, я подумал, скорее всего, сниму дополнительные задания по этой игре. Да, они есть. Но их немного, но они есть. Я решил все-таки их снять. Они неплохие. Ну а пока что это все. С вами был Гейм. Пока, подписывайтесь и не забывайте ставить лайк.